Mwafrika? Kisiangani podcast. Haezi kwa Kisiangani. Haezi kwa Kisiangani. Mwafrika na Kisiangani ana relate na mapunk. Ana relate na mapunk. Ni punk mwenye pia amepitia life. Yeye unasikia yeye ana relate na mapunk. Aba tu enjoy. Mimi enjoy lingo yake baby. Ako sawa. Nimeona FYP yako saizi na kutanga tu Kisiangani. Tu unamsikiza kipla. Mimi msikiza. Asema kama nikimsikiza. Ni mfani. Na relate na humor yake. Yeah, ni mfani. Sasa na relate na humor yake, ni mfani. But kuna wasenye nikiweka Antonani. Ikikuna sio nikiweka Kisiangani hawata relate na humor yake. Kama labda uko umetoka in the deep suburbs of Ushago. Like umetoka nikiweka Devi Kisiangani hata relate. Sana kia. Umse quality yake hata ya music is questionable. But Kisiangani is super funny. Nilikwambia in the next 2 years Kisiangani podcast. Tumse ni mkali. Kukomonga. Anapendanga. You want to say you guy was mongering. You guy my guy. Hey, shout out to Kisiangani podcast. Umecheki udem fulani anakuwa kwa Kisiangani au Maria Prud. Maria Prud nimemcheki. So walikuwa wanasema wako na fling na Maria Prud. So wanasema kuna wase wanasema hasa lazima wanakomongana. Ati is kwa platonic. Because at this point what are really my divorcees? They have got so much in common that una feel they should be. Hata kama wanafaa komongana. Wanafaa, it should be. Maria Prud Kisiangani. Pia Kisiangani. Wala mimi naona mpete. Tuanze podcast tuache kuingililia Kisiangani podcast. Let's go. Welcome to the Frontraw podcast. Yes sir. Episode 21. Good boss. It's your boy Michael Jackson, the king of kings, king of pop, king of music. Amaje? Najua nimetry kuficha frame lakini bado tu inaonekana. It is what it is. It is what it is, maze. If it was not for Michael Jackson, where would we be? Tungekuwa wapi? Nowhere. Anyway, this is Vicky El Masturbator. What's up? Buda boss tupelepeke. Yeah. Tupeleke na mtorotara. So episode 21 leo tunabonga kuhusu Bien ametoa ngoma na alikiba. Umesikia hiyo song? Finally. Naona watu wa Senali wananisumbua kila saa. I guess utashinda ligi, but yeah, the song is good. But maze nimesikia serious things from Bien, so again Bien alikiba could be better. That's just me. Could be better. Kwanza the fact that Calligraph ni Vixen kwa hiyo ngoma. Okay, mwenyewe ni you guys tangu Andrew Kibe atoke kwa ile video ya Diana Codes. Kila mtu amekuwa Vixen siku hizi. Si ndio ina bring some flavor. Okay, what's a video Vixen? Because me na understand video Vixen ni wale mademu wenye walikuwa na dance kama videos. Correct me if I'm wrong. I think a Vixen is somebody who appears on a video with an intentionality. Because I always say it's gender based. Pia a man can be a vixen in a video. Yeah, lakini maybe like wale male nwangaji. When wako shirtless. Wako shirtless. Oiled up. Yeah, anyone kwa video tu anakuwa vixen. I think hiyo ndio definition of it. I don't know. Labda watu ambie kwa comment section. I feel like we need to search it up because I don't think kuappear tu kwa video just for the sake of appearing inafanya unakuwa vixen. Like wale marappers wenye wanatokeanga alafu like wako na crew nyuma wenye wako hype. So ni gangster vixen. But vixen lazima iko hapo. But anyway, so wase Bien wase wamekuwa wakicompare Bien na wakicompare Alikiba na the song hii finally na ngoma Diamond alifanya na Bien. Tanzanians mostly because walipigia Bien simu one of the radio stations huko Tanzania. And so walikuwa wanamuuliza, you have done a collab with the Diamond, umefanya collab na Alikiba. Who do you think is a better artist? Tanzanians ni watiaji. And so Bien was like Bien kwa sport. So Bien was like simu enjoy too good music. Si lazima mcompare. Unajua the same way walikuwa na compare. Unakumbuka Nairobi song ya Mario na Bien? Yeah. Bien aliosha Mario. Completely. So imekuwa revenge. So wamesema ati Alikiba ameosha Bien kwa hii song. Okay, at least it's among themselves, but na feel finally go better if you ask me compared to ile ilikuwa Katam. And again both songs ukiniuliza in totalities may underwhelm, because these are two big artists. Bien na Diamond, Bien na Alikiba. I feel they should have given us something stronger than what they've given us. But niki compare both songs,
finally iko somehow on top of ngaje iko hapo hivyo, although pia naona Bien ataki watu compare, but it is what it is. Hapo tunafanya kile tunataka. But now so does that make Alikiba better artist than Diamond? Nah, Diamond is another level, has always been on another level. Diamond akona hits upon hits. Diamond is he who he is. Actually, Diamond represents East Africa if you look at it. If you look at it, I'm saying talent-wise, commercially Diamond anasell, which is true, but talent-wise, vocally Alikiba anaosha Diamond. Unajua shida nyinyi mnapenda kuangalia aspect moja ya music and then mnatoroka nayo. Music is the whole package. Unaelewa? Hawezi sema tu akona talent moja ya kuimba ama akona talent ya kuandika lines poa alafu unahipa nayo. But pia Alikiba akona hits upon hits. Makmuga ilikuwa hit. Cinderella, yeah, but compared to Diamond ame-elevate. Not only ametoa hits, ame-elevate the game in East Africa. Anajua kujipackage. For the longest time. Diamond unaweza pata ni Drake kwa East Africa. Unaelewa? Yeah, you're pushing it. Diamond ametoa ngoma, I think ni jana au juzi. Hiyo ngoma ni whack. Hiyo ngoma ni trash. The last few songs that Diamond zimekuwa zikigonga nje. I don't know. Sijakuwa nikimfeel by the way Diamond for a very long time. But ukiniambia catalog yake as a whole, Diamond is catalog yake compared to Alikiba. Na feel Diamond bado ako juu. Au na feel aje? Alikiba is ako juu. Alikiba kona bangers za kitambo. Pia Diamond kona za kitambo. Okay. And impact yenye Diamond pia make because mimi na I would like to look at music wholesome as a wholesome whatever. As much as unajua kuandika mistari poa, you need kuwa na ujanja ya kuweza kurelate na the masses. Yeah, because why is this other musician mwenye mnasema ako inferior able to relate na the masses and be more successful in the art as a whole? Yeah. So there's something you're not doing that anafanya. So I feel like music tunafaa tuiangalia wholesome. Na ukiangalia Diamond ame-push the needle more than any artist in East Africa for that matter. Pia anajua cloud chasing. Baby mamas kama wote. So anajua kujipackage, anajua how to kina Hamisa amefanya ujamaa kwa juu. Of course. Umse akona baby mamas East Africa mzima. Yeah, Kenya, Uganda. Umse ni mzii. How do they factor in musically? Sina, of course, unaona for instance vile Diamond alikama kahave mtu ina Tanasha. Tukaanza kusema Diamond ni shemeji. You know, we try to own him because amepea one of ours ball. Diamond musically alikuwa amepiga Kenya. With Tanasha or not, actually Tanasha alikuwa na benefit from hii bullshit yote. But Diamond is he who he, okay, but talent is okay. Comments means that show when he hater. Well, misi hater. So afu kumekuwa na hii challenge. So inaitwa woman provider challenge. Umechikio challenge? Nimeona Wololo. Wololo ako hapo anacheza PS. The so called we are disconnect. Nataka kuchange hii TV counter. Damn. Manze. Can you date a woman mwenye ana provide like when wewe unaosha vyombo because you're living in a day and age where the woman pia ana get equal rights as a man. So anapiga job kama sisi. Anafanya every other thing. So anaweza unakaa mtaani na ana provide. Unaona hiyo story. Woo! No. Because on paper inakapoa. Ukiangalia on paper dem ana provide what could be wrong with that because dem pia kona do analipa rent. On paper inakapoa. But realistically, mwanaume wanateseka huku nje. Mazee ile disrespect unakuwa unapatiwa from yeye watu wako other men, it's not worth it. It's not worth the grind. I don't know. So you mean when a woman provides most definitely atakudisrespect? Kila mtu atakudisrespect. Yeye atakudisrespect. Na kama anakuishi alafu everyone else including neighbors wako na madogi atakudisrespect. Umeenda hoteli fine dining nini bill anapitisha do chini ya meza nakwambia babe lipo hiyo bill. Like see, but there are women out here who are providing for their men. Now they don't disrespect them. Nikina nani hawa disrespect you? Most men wanakapitia. Wanakapitia hii story. Acha tuniulize. Okay, tuseme mtuka Suluhu, amshwa kuna hadi, si ndio? Exactly. So huo hadi anasikiaje like tuangaje? Suluhu ni president outside the bedroom. But inside the bedroom, jamaa ndo ana call shot.
I think Anacall shots there are gani. women out here who respect their husband. I think so. Nani? I tend to think. But I'm sure Bwana Suluhu ni simple. Lakini so una TZ? kufanya nini huko? Tunaongea mbaya juu TZ na basi tuendelee basi. Boniface Mwangi kitu alifanya. But I think there are women out here. Kuna women out here who respect their men. Mimi naona hivyo. Really? They're providing, they're doing all. I know Guru ni big shot. Sasa ama habi wana feel aje. Mimi naona hii relationship inaweza work. We're living in a modern world where a woman anapata even better rights than us. Like anapata cheo kubwa kutuliko. Yeah, that's true. That's so true. And that's very scary even for the men. You know, say this is when the mean part of the manosphere. And siko ubaya, but successful women wanaanza kudestabilize the system because marriages zenye women wako successful hazieni mahali popote, zinadedi. And women wako na, as in anyone can be anything, unaelewa? Yeah, true. So hata ude menye you are earning like more than her because maybe umeingia kwa marriage na hiyo idea. Katikati ya marriage she can be successful and akuje even 10 times more than you. Your marriage una next survive. Mnaona ground basis ni nini? Usikuwe tu ule mwanaume fala mwenye stay at home watch tu TV. But if you're putting equally, if you're grinding, una bring something to the table. Issue ni unapata a woman is providing and the man bring nothing. And kama hiyo challenge wololo. Wololo anacheza PS. Anachome umse mwenye anacheza na wife yako ni mbaya, yangu ni mzuri, you know. Like kama you bring nothing to the table, hapo ndio sasa kuna kuwa na context. But that is the worst situation you can be in. As a man. Heri utegemee mama yako. Tegemea mama. Lakini ya chick. Unadoze kwa couch. Dema ametoka grind. Afu unajua hapo pia inabidi. Baby job ilikuwaje? Inabidi kukomonga una bring your top game. Okay. Unaifanya kipon star style. Ndio. That's the only thing you're providing. Minimum. That's the only thing you're providing. And that needs to be the perfect thing. Like hakuna kitu una bring to the table. But I also think naturally a woman is not a provider. Like naturally. Women are not meant to provide. That's why when umesema na hii age vitu zina change. I think they're evolving. At your naturally na change pia. So I'm saying naturally I don't think a woman is a provider. That's why unapata akiprovide anakuwa na ile ana feel some type of way. Anakuambia wewe ni kubaya. How many times have you bought a chick something na you feel entitled kumwambia ulimbaia? Because you know hiyo ndio duty yako. But when a chick buys you hata kubaia ngoza ataambia kila msimu mkikosana nilibaia msimu ngoza, you know. Damn, that's the trashiest. Kuna mademo adu hivyo? Unadhani mkiachana, unadhani ama boys wenye wako in relationship kama hizo wakiachana, demo anaanika your dirty linens kila pale. Unasema nini na mimi nilikuwa nalipa rent na probably nilipa for 1 month. God damn it, maze. Wanaume, I guess basi wanaume we are cooked basi. It's all about finding the right partner. Ukipata tu dem fiti. Because let's say ukatikiwa na job and the chick ndio anabeba the house 100%. So in the same situation yenye tunaongelelea. Yeah, true. Sasa how do you maneuver through such a relationship? After a few months utaanza kuwa disrespected, which ina coming naturally by the anaanza anaanza kuona wewe ni baggage. Mwanaume, that's why man unafaa tu work hard tu kwa ndio. So ina affecting kila kitu. Kwa bedroom hata unapatiwi now inaanza ku affect even bedroom matters. Hata ukipewa una perform bare minimum. Una confidence imko stripped. Your manhood inakuwa stripped. Damn man, maze. And that's why we need people like Andrew Kibe. Just the way is because maze Andrew Kibe ni mtoka. Kumsi I had an interview akisema vile walipiganga foursome na beshte yake. Like kumsi like Andrew Kibe tu ni story nyingine. Like 4 men's. Ni foursome, si ndio na dem na maboy wawili na madem wawili. Ni foursome. Man, can you ever engage in such? Nyote mkondeze hapo hivyo. Man, I don't know. I feel some kind of way. Sexually I think niko shy. I'm sexually shy. Hata mimi nitakuwa like nitakuwa naangalia usaidizi nyingine. Unapata huko kwingine nduru inapigwa na hapa. Ile kile ana perform wewe. Mwenye uko naye anakuambia ama to exchange.
Yeah. Big up to Alikiba mazee. We need him back. Kwende huko. Asirudi. Okay, either way, to the next topic because tunaanza kwa toxic pia sio. Majembe wana fight na Mbavu. Destroyer. Ni April 4th. Yeah. Ase wanajua ku cloud chase vizuri. Nimeona ile face off yao walikuwa wanataka kupandilia kila msee wa fight. That is as in Obina ni the king of cloud chasing. Kama ni cloud chasing, Eriko Mondi, Obaina, kina Kasipu, lakini you know Obina kwa hapo juu. He knows how to cloud chase to the max. Hii show mzima kwa cloud chasing. Hata Mbavu Destroyer selenda kwa interview ya Obina wakafanya sarakasi na yule Munez. Kupushiana. Na nilikuwa najua the same thing itafanyika kwa hizi face-offs. And you know, na feel this is the right way to go. It may bring more clout to this event. And hopefully vile nimesema, like after this event, now real boxers wata have wapo hizo platforms now. Because nikiangalia ni Majembe na Mbavu Destroyer really is he a boxer? Is he any boxer kweli? Ni msewa mjei. I don't know. Majembe probably anaweza kwa box in future because nona akona hiyo skill and he looks like he's taking it too seriously. Mbavu Destroyer, I guess I don't think ako serious, but I guess anapata sponsor. Apia ame push the needle na whatever. Yeah. So he event nataka in future now real boxers wa come out. Naona kuna kina Mufasa wenye wamekama out. Ule wa TikTok. Yule wa TikTok. I don't know how good he is. I think ako kwa line up ama. Ako line up but naona the spotlight iko majorly on Mbavu Destroyer na Majembe. But people are questioning hizi finances, so wanataka financial accountability from Obina. Unajua Obina sasa anaendesha gari ya 15 mic, upwards of 15 mic. Alinunua LX ni 300 or something. Obina amebai gari mpya. So sasa wanajiuliza Obina hii ni pesa ya Mbavu unakula ama ni pesa yako? Really because should Obina anafaa pinch kidogo hapo kwa hiyo nini? Yeah, he should. Because brand Obina iko heavily connected na stuff. Ndo amebuild this stuff. And people should stop attacking Obina. Obina is who he is. Obina ni msee mwenye amekuwa na mandai even before unangaje. But hii ni ndai serious hii ingine. But ukiangalia hii fight imegenerate how much? Another thing, him being a promoter. Ruto amesema na changa sijui 4 million ni 2M ya fighters. Hiyo 2M ya matiko. And then uangalie kuna yule alitoa sijui 1M, kuna yule governor mwenye yule MP mwenye alikuwa na Dhombodhwa na yule allegedly yule MP wa Kasarani mwenye alikuwa on some gay shit. Akakuja pia akatoa do zake. So nikiangalia probably ifiki 10. Ukiangalia video zimeletwa. Na pia ticket money hatujui ni match imefika, but ukiangalia hiyo gari ni 15M. I don't know, it's upwards huko ma 12-15 mic. Buda. Probably hajabai cash, labda amebai analipa na installation. But either way, big up to Obina anafanya kazi poa. Being that amechange lives zao maboys. Ani maboys walikuwa wametoka mtaani saizi at least. And how do you feel about Alfayo kujitoa? Because imekuwa topic including na topic ya do. It's all about him knowing value yake. Si aliitisha X amount. What I disagreed with Obina was akimwambia ati there are people who are misleading you. Hiyo ndio price yake. So if you kaufiki bei, so okay, si lazima pia a feature kwa hiyo. Tukianalyze aliambiwa fight yake ilikuwa 50 Gs if he loses. So hiyo ni guaranteed money. And then 100 Gs if he wins. And then later on akaongeza the gari. Yeah, if he wins. If they win anapata 100 Gs plus car. But he'll come like later after ashajitoa kwa ashakata. And him alikuwa anataka nini? Alikuwa na feel he should be getting up to the amounts za probably your 1M. I think alikuwa na feel since yena si alisema anataka 100k guaranteed ama mimi niliona 100k guaranteed. I feel nongaje yeye alikuwa anataka kula the pie yenye kina Majembe pia anakula because yeye ni one of the founders. But it's I understand from where he's coming from. Juu he's a professional fighter. Our comedians wanna earn way more than you. Na we ni professional fighter. Ni kama
ni kama footballer profession, ni kama Messi analipwa less than I show speed kucheza ball. Unajua it makes sense. Pia yo nimeona ma artists wameletwa. I don't maybe Obina pia ni superstar anapenda ku hype events, but do you feel necessary kuleta all these people wenyewe wanaleta ma comedians na ma music artists? Wanataka ikuwa a performance. Si ndio ikuwa value for your money, like ukilipa tiko because imagine ase wanaweza kuperform from 6. Si ndio ama? So from 6 to probably late midnight nini mtakuwa mnadu? Lazima kukuwe na performers like ni kama hizi pay-per-view events akina nani wakifight. Kuna kuangana a lot of things going on. So I think ana try ku fill hizo space. True. Okay. I don't know, I'm event planner, so maybe Obina is on to something. Unaenda hiyo show? Unaweza lipa tiko. I don't know how to, because you're curious of how the fight will go ama tu for supporting the industry. Says lipa tiko because pia na feel event itavamiwa na wase wenye sitaki kuwaita, you know, unaweza handwa. Let me just say nimeona kina Swale Sonko wameingia hapo hiyo mbogi yao, so na feel event inaweza kuwa na uodi mingi. Hizi ni zile events zenye kama hauna ndai, kama una other means, kama ni unatoka na simu unarudi mtaa bila. Of course kutakuwa kwanza ni Kasarani, unaona baba dogo iko hapo down. Ndo yote iko tu hapo chini. So niko concerned about safety ya wananchi. Hizi events za Kenya, it all comes down to security always. So na nimeona wasa wanalipa matiko for free. Blanda. So hapo hivyo umeenda na iPhone yako safi, unaangalia huko sure. Hizi zile events lazima uende na kabambe. Ama hata unaenda na cash, unaenda na so moja. So I feel like nitaonea mtani unless security ko guaranteed. Hata mimi naona niko na tu mtani. And who do you think will win? Of course Majembe. Mbavu tu nikuunga tu. Umse amekauka. By the way, actually Mbavu akishinda career yake inaenda to the moon. Already saizi Mbavu akona sponsorships. Like anafanya ma adverts, like he's getting money. Alienda kwa saloon, anaenda kwa gym. Amekuwa more of a content creator. Amekuwa content creation already yake imepeak. Because skyrocket. Now to ashinde tu he fight. My goodness maze. Mbavu can be whoever he wants to be. Mention predict. Unaona second round minute 30 seconds. Huyu jamaa anapigwa hapa kati nyingine safi. He's too heavy for boxing. He's too stiff for boxing. Umse labda afanye weightlifting. Lakini mbona training videos zake ako pabaya. Ukitoa muscle, there's nothing this guy has. We come away. Mimi nimejangori. But anyway, big shout out to them. May the best man win. Anyway, next topic. Kumekuwa na hizi topic ati are men becoming avoidant to women? What do you mean? Wase walikuwa nasema WRC really happen. Women were complaining that men are not approaching them. And kulikuwa kumonekana that most men walikuwa kienda groups of men peke yake. Wako wana involve women. Whoa. So when men were asked, wakasema for them it's a financial strategy because wanaona akienda hiyo WRC aende na 20k atarudi na 10k home, but akienda na dem na aende na hiyo 20k atarudi negative, hata atakuwa amekopa mtaani. Exactly. So it's a financial they're looking at it on a financial basis, like wataki stories za mademu wanataka domob. Actually ukienda na dem event yote, sema mimi wewe yule editor wetu perverted, tunaenda coast ile tu tunaenda kujibamba, tutagawanya hizo finances equally, na you know tutakuwa tunatoa do in a very calculated way, a very calculated way. Unaelewa? So uta-spend do mob na kuna zile vitu mta-spend on, na hata places za kudoze mna downgrade, you know, vitu mna downgrade. But ukienda na them, oh my goodness mazee, ukumbuki unamlipia already, so already uko way over budget, unalipa double because ako hapo hivyo. And then activities, what she wants, presents, uendo umuimpress buda boss, unatoka na negative. Financial responsibility, men mazee. Na hii because of the kino inafanya wanaume wana misbehave na finances. So wanaume now wameanza to control the man in the middle.
au nilisikia jamaa fulani akisema rather than you exporting a chick from Nairobi to Coastal, how about tuende nayo do muende Coastal upate munyako huko Coastal, mumalize hiyo shughuli mnapiga huko urudi. Unaona itakuwa imekusave cost ya transport lakini si unahitaji kujua madem kwa Coastal ama na tu Coastal atafuta tu. Si imefika sasa ni point ya kubai sasa ni transaction. Mimi ni kudash nataka wewe usitie mimi. Unaenda kwa mapoko wa Coastal? Si I think sasa imefika hiyo point. Juu sasa wewe piga hesabu ya kutoa dem Nairobi. Utoe dem Nairobi mpande SGR niwe unalipa hizi transi. Place unajua ukipata dem Coastal place ana dose hiyo si shida yako. But ukitoa dem Nairobi lazima utaketa for accommodation yake, transportation, nini drinks what not. So mimi nimekuwa hapo. It's very painful. Very ni uchungu. Kwa kama msiri. Nimeona open up. So coming from that experience, unaonaje ni poa sasa majamaa wameamua ku avoid madem. Like event sasa madem uende kivyao, maboys tuende kivyetu. Is it worth it kwanza kwenda na dem hizi events? Kama ni relationship, okay, let me just be fair, you know, kwa sababu nyako in serious relationships. Kama mgweni mko kimoja na dem na mko serious, endeni mjibambe, you know, na kama dem pia nakuelewa pia, the better, because madem majenzis, madem millennials manzi hawaelewi. Madem hawatambui, wanajua unateseka mfukoni, lakini bado wanataka kugrind out. Wanajua huyu jamaa anado ama do yake mazee niangaje jamaa atakuwa na rent next month, lakini akuone huruma, because at the end of the day it's all about fun. So hapo ndo pale wanaume wanaanza kuona tunatumiwa vibaya. The pudesh is no longer worth it. It's not worth it. It's too expensive. It's too expensive. After you know wanitangaje ile after umesha nuangaje after ushamwaga postnat clarity. Hiyo postnat clarity inakamigi 10 times. Inakamigi 10 times heavy. Because unaangalia account unapata umefuliza, unaangalia bank unapata hakuna do, uko madeni labda ulikopa kwenda hiyo Coastal. Now uko unapata uko na all this financial burden iko heavy upon you. As you've said, next month unaulizwa best yako anakuja na kuuliza do ile 15 Gs nilikuloan iko wapi? Hujafanya kitu constructive na. Si ni pudesh ndo ulikomonga. Ulienda kukomonga. But now you said if you're in a relationship, kama in a serious relationship, it makes sense. But now si tumesema as a modern woman say wako na job, finances zao pia ziko in order. How about kama tunaenda hizi story, si tuende 50-50. Unajua kitambo ungesema hii splitting bills ingekuwa there was a ingefeel some type of way. But now sisi wote tunapiga job, mbona tusi split bill? Unajua ukiambia dem stories za kusplit bill na kuona you're a weak man or something. Au tufai kufeel ashamed kusema to split bill. Yeah, imefika hiyo point now in this modern world, because I feel like women wanaicheza two way. Wanacheza rough, you know, where they are able to do whatever they want and however much money they want. Lakini bado kwa relationship wanachukua the traditional values that the man is still the provider, the man is still accommodates, yendo ana cater for everything. So women wamecheza side zote mbili. And I feel ni unfair. Kama right now tumeingia into the modern way of doing things, to adapt maze, you know, kama ni 50-50 maze, you know, pecho moyo 50. Huyu jamaa anaumia. Most of the time sio tunaumia. Let me just say ukweli. Funguka bana. Most of the time mkiona tunalipa hiyo hole, tuna pretend. Hakuna kitu mbaya kama tukirudi nyumbani tuna scream, tunaangalia mira, tunajiuliza nimedu nini. Hakuna kitu mbaya kama umetoka Mombasa umecheza na mchanga white, alafu unainama the next day. You imagine umepanda SGR like hata kwenda ile Mwamburi unaendelea umevaa ile Arafat na ile day. Trip ya kurudi inaanza kukua sad. You imagine narudi kufanya nini? Yani I've spent all my money. What have I done? Wanaume lakini wenyewe wasema, I think saizi wanaume wameanza kusema kweli, because problem ni wanaume pia walikuwa wanadanganya. Unanyonywa na udem, unaumia. But ukisema kweli manzi utasetiwa manzi. Hautapatiwa hii maneno. So lazima that's why wanaume wanadanganyanga baby. But yeah, now wanaume ndio wameanza ku avoidant, na vile umesema it's all about the financial burden that inakam nayo na the end game. You know, the end game ilikuwa pudesh, but wameona it's no longer enough na imekuwa like a carrot na kwa dangled.
Because hata saa zingine unaweza kosa ipo dash umefanya all of this umefanya hivi umepeleka mtu Mombasa akakunyima si ndio naambiwa manze niko on my periods ama babe I'm not feeling I know I'm having a headache yote mko in a very expensive hotel dem anakuambia kuna headache but what's your reaction dem akikufanyia hivyo like you've spent umefanya everything within your power from finances compare story unajua inafikanga point hauna story but unaanza kumpigisha tu story machit chat hata una story but inabidi tu umentertain then ikifikia ile section upiga 6 months of stories leading to nowhere alafu ikifikia ile section anakuambia I don't feel like it saizi mkwa nuangaje mko Coast White Sands Hotel dem anakuambia I'm not ready I just don't feel like it alafu wanna make sure umelipa for the 3 days full course meal hakuna refund like umelipa for the 3 days damn alafu dem anakuambia iwezi lakini pia madema you remember this guy umse mwenye alichomana na acid Opio anaitwa Opio so nimeona wase wana justify mbona alichomana na acid but we didn't have context ati huyu jamaa was paying school fees for udem after amemaliza kampo akamwambia you're not my type anymore peace adios we'll see you soon like that's why huyu jamaa alifika hiyo point ya kumwaga do you think it was justifiable ile kumwagile nini acid mimi Opio I'm sorry Opio mimi sitakusaidia much mimi I'm against you it was not justified for you to do what you did first of all haungelipa school fees but since when mwere when simp when dwanzi ulipa school fees sin investment second of all Opio you are married dude uko na wife Opio uko na familia kwani umeeducate kila mtu kwa familia yenu ndio wewe ndio educate msichana wenyewe uko nje unajua wanasema kama sausage one is never enough so lazima ongeze bibi wa pili hata bibi yake amshua angeenda mfungulie business odo yenye alikuwa dedicate unaweza pata probably hata wife yake hapo ana take care of wife yake I'm sure definitely hao men wanyonga na cheat wanaanga the worst so Opio is a puny nigga and let's say hata lipa fees because yeye ni puny it is not justified lakini pia udem pia yeye pia we need to question wache kula do zenyewe because alikuwa anajua ile game anadu madem pia wana vile tumesema wana dangolio carrot so maybe alikuwa amewekea hiyo marriage card as a way of kufanya huyu jamaa lipe fees jamaa alikuwa anamwambia nitapata job I'll make sure tuko fiti and that's wrong in its entirety but what's more wrong ni kila vile huyu jamaa react akaenda kamchoma na acid now Opio now unaenda jela now Opio now pia unaenda kamiti kutana na wanaume huko vyo TMK unaenda kukua bibi ya mtu jamaa alikuwa anataka wife wawili sasa anaenda kupigwa gangbang na kina unyi huko vyo but it's wrong for vile mademo do by the like you kula do I'm say and you most definitely know own anything you don't want anything to do with this person that's very wrong in its entirety hiyo ni trickery ukiangalia hiyo ni conmanship so I would them please as much as sorry but I feel sorry for what happened and it should never happen to anyone in GBV in its highest form because you know the same thing yule Kinuthia the real Kinuthia mwenye alienda kuchukua shoka akakata ule akatravel all the way hadi LD amekashoka kwa boot alafu kwa kota anaulizwa kwa nini wewe wangu unatembea na shoka anasema ati I normally carry shoka kwa boot for protection lakini obviously court ilijua tu the purpose ilikuwa kwenda kuchinja premeditated yeah so we are bringing such crop of men na mimi nimeanza kuona the nicest men wanafanyanga the most horrible things madem mkwe careful na umeona wako overly nice wanakufanyia kila kitu hawa ndio the worst men pia ukiangalia in hindsight because hata pia Kinuthia pia alikuwa anafanyia udem kila kitu anamlipia dibashi yake damn Kinuthia but you realize madem wana preferring the toxic guy unaona there is this guy mwenye ana provide anafanya everything and there's this guy mwenye mwingine mwenye ni avoidant mwenye hata labda anakutusi madem wana preferring the bad boys wana prefer the bad boys not the worst boys you know nilikuwa naangalia hizi mageto online media tales by titles unaona madem wana date kina nani hapa hivi lakini jamaa ni mwizi jamaa anapiga madem kendo huko hivyo jamaa anangaje anampiga yeye mwenyewe and then kuna good men like me hapa hivi niko like mazee mimi na kuvibe kwa DM for 12 months so wingi box lakini una date unangaje nigga kona baby mamas watano
So unaonaje siri ni tusiprovide madem ama unaonaje? Because if ka unaweza lipa school fees na dem bado anakuacha. So nimesema kwa overly nice. I don't know. Madem kweni careful. Ama mtu anakulipia fees. Kuwa careful. Mtu anakulipia rent. Uskule do ya msee na udai form zake. Hiyo ndio, that's the only solution. Kama udai msee mwambie from the get go. Mkianza kudate hiyo chit chat unamwambia hey manze me I don't feel you in that type of way. There's no msee ana work hard for you do. Ana see a future na wewe. Then unakula tu do ya msee. Pia unaweza elewa msee to a certain okay we are not agreeing with him but unaweza elewa asira msee alikuwa na. Yeah, that umesomesha msee 4 years. Ndio apate type yake. Type yake ni some young nigga uko uni. Some corporate guy. With a suit and tie. Wewe ndo uimbe kwaya huko. Yote masi alikuwa anaimba kwaya SDA. Na akona wife. Anyway, huyo jamaa anani disgust. Opio wewe ni mtiaji. Endo pigwe kendo huko kamiti. So kuna documentary imetolewa. I'm sure some of you mmeona inaitwa Kugongeana documentary. So inasema nimesemaje? Kugongeana documentary. Kugongeana. So wanasema kuhusu vile nowadays Gen Z specifically kuna hiyo thrill ama kuna hiyo pride ya kugongeana. Like msee tu ana have sex na msee mwenye anakugongea for the thrill of it. Wewe gongeana? Definitely. Lazima nimeongaje? Mimi nimekuwa hii game. Hii game nimekuwa. Nimegongewa na nimegongeana. So nimekuwa on both sides. So tunaongea kuhusu hii side nyingine nao wenye unagongeana ukiwa on the cheating side. So kugongeana, so nimeona hizo interviews wanasema wenye wamegongeana wanasema there's a sense of relief wana feel like wana feel walitumia word wana feel bazenga kugongeana. Yeah. Because for me nilikuwa nimegongewa. Sio ilikuwa revenge. Yeah, definitely nilikuwa nimegongewa na some corporate niggas. My corporate niggas, most bad boys. Vijana suit and tie hatari. Ile you guys still kuzoma zee unaangaje right now we are busy right now. Si check to costo. So niligongewa na somo na kugongeanga mazee unaika feeling mazee you never recover. So ilikuwa my lifelong goal pia mimi kwa on the other side pia mimi kwa the Subaru nigga. So pia mimi niki on the other side. Unaangaje? Kulikuwa na relief I get lakini nilifeel some sense of superiority because niliweza kuangalia DM zodem nikaona huyo boy na unajiona mimi unajua mimi ndo nilikuanga huyo boy sasa simple wake yako hapo hivyo hey babe you never reply to me what's wrong what's been happening to us na nikajiona because that was me a few years ago that was me so nilicheka mbaya and then nika feel some form of nangaje nika feel who them is the trashiest girl nikaanza kuangalia who them mbaya some form of disgust because nilijiona pia na nika feel what this boy was feeling na nika feel this is a loyal nigga maze he's probably trying his best for relationship and then kuna me hapa hivi Subaru guy sasa nimekuwa the Subaru guy. Okay, sijajua ni Subaru boys officially but yeah. So na feel inapeana a false sense of mwangaji superiority ukiangalia in the long run. But don't you think one of the reasons men pia are avoidant ni because you kugongeana. Juu unajua saizi hata ukiuliza msee kwa relationship umuulize manzi yako unagongewa manzi atakwambia I'm not sure but slightly I feel like nagongewa hata kama wako na healthy relationship. Because men out here unapata manzi yako lazima kuna venye tu when you're not around panyi inatawala some point. So I think men are avoidant because wana realize ama demu wetu they are not loyal. These hoes and loyal. True. Relationships are very scary and relationships are very hard to maneuver because you as a man there are a lot of expectations. You need to be on your tip-top form almost 24/7. Financially, you need to be performing. Kwa bedroom, you need to be performing. As a guy, you need to be entertaining. Kwa gym, lazima kuwe na your body. Bro, you can as in, imefika point now, there's too much that way too much. Lazima ukuwe mse handsome. Lazima drip equal on point. You can do everything. Like them as a, you know? Unaona hizo vitu zote umesema, you can do everything by the book na ugonge. Na bado dem apigwe kende. Will Smith ni a good example. Will Smith like
manzi Will Smith anagongewa, wewe una sembuse wewe, let me Okay, sembuse. lakini unajua zile vitu nimetaja kuna vitu zingine huwezi jua. Wewe unajuaje Will Smith alikuwa anapiga ude mkende? Azizi like How do you know? Bro. Hey, mambo yako ni ngumu. Azizi, I'm saying like mademu wanaweza kugongea unaweza gonga manzi for the stupid hizo. Sio labda Will Smith is not funny enough. Anaenda kupea boys mwingine juu akona smile poa. And that's exactly my point. Ati juu Timberland zake ni safi. Unajua mademu wewe. Sio nasema you need to be on your tip top form 24/7. That's impossible. Hawezi kuwa kila kitu ni perfect 24/7. So inafika point now hii pressure yote unaingia kwa relationship unaanza kuona nilikuwa naishi maisha easy. Nilikuwa naishi tu kivyangu nimejenji kwa crib. Now huyu dem amekam breko lunch supper lazima tukule. Hata ulikuwa na mimi skipping lunch. You skipping breko. But night now lazima ukue perfect even in your day. You know breko lazima uende ununue. So say lazima ukule hii guacamole. Mimi sikujua guacamole ni nini. Lazima uzuie avocado inunuliwe kwa in your meals. So inafika point now ku maintain inaanza kuwa ngumu for the boy child. Na boy child anaanza kuona nisipo maintain dem anaweza enda nje agongwe. Na more than likely dem anaanza agongwa nje because dem ana expect ku maintain. Babu ameshindwa ku maintain. So me that's my take on it. Wana feel aje? Mimi naona series solution kwa tu avoidant. Unakumbuka we talked about Yani. Vile Yani alikuwa anafanya bare minimum. Yeye hata alikuwa anafanya bare minimum. Yani nothing. Yani solution ni do nothing. Tunachomea Yani mazee. Like ndio mimi naona ndio solution. Zero. So asubuhi unamtext hi, hiyo ni until utamtext jioni. Like bare minimum ni umpeleke chipo mkule. Ama kama yule boy alikuwa na date Sonko. Exactly. Hata breakfast utoe do ya breako. Unaangaliana tu hapo hivyo. Mademo anapenda breakfast. You can do everything right by the book. Unaweza kuwa the handsome guy, unaweza kuwa polished, unaweza kuwa na do. Na bado ugongewe. I'm like, bro, what's up? Mimi nasema you can always fanya hizo vitu zote 24/7. You can't be perfect. You can't be 24/7. A good example ni Kaka. Unajua Kaka, footballer. Wife yake atilimdivorce because he was too perfect. Wewe wife yake alikuwa anataka kudhombodo na bad boys. Huyu jamani, Kaka anajua ni mtu religious, alikuwa anasoma Bible, anapeleka huyo dem script. Najui. Si demu anapenda wase religious. Akona yakuza mtaani. Unajua hawezi kuwa na dem mwenye niangaje, mwenye ako out there, alafu unamwambia asome Bible. Utagonga nje. Hata mimi nilikuwa mswa kusoma Bible. Nikadate yakuza. Buda, hii relationship ilikuwa unasumbuana kushinda ya ongwen. Ulikuwa unafanya? Sorry, Ojiza. Okay, turudi kwa podcast. So atulikuwa unasoma Bible. But because mimi najua mademu wanapenda wase religious. Because religion madem ni ngumu kufigure out. Unaweza kuwa religious na dem ni bad girl. Utashindwa na hiyo relationship. So either way, machali wako avoidant because wameona kuhandle the modern women imekuwa ngumu. Na nangaje unaanza kuwa na end goal haifiki because kama ulikuwa unataka marriage, haufiki marriage, umeshindwa. Most of men are crashing. Relationship imeanza 1 month. By the time umefika 6 months, umechoka wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe una tap out. Umenyamaza. Uko na maboys unaona game ya Snell lakini umenyamaza. Because relationship imekupiga stick mbaya. So solution nyingine inaweza kuwa pia dem wape watu. Unajua dem akishapata watu watatu. Hapo haizi kuwa bad tena, na haizi kuchito, na haizi gongewa. So solution ni umpige mimba 3 zikifuatana back to back. Mademu wa siku hizi mimba tangu hata ufikie wa kwanza mazee dem already inaangaje ako on pills ama on birth control. Bedhi hiyo kugongewa walikuwa wanasema because madem hata unaangaje wana return back to sender. So hata unaweza pata huyo mtu wa kwanza hautafika hiyo goal. Because dem anaona hapa hivi ilikuwa tu kujibamba na umsi. It was just having fun with this guy. Haikuwa ni mlele mtu hii na tukue kimoja ati marriage. So ana return back to sender. But anyway, I feel ni society ndio inafanya the things that tumesema ndio zinafanya our niggas wanakuwa avoidant. I don't know how we can solve this situation. Jipia kwa hiyo documentary, the main cause kwa hiyo documentary ilikuwa women people ni wagonjwa huko nje. So kuna ati apparently kuna STI yenyewe na tiba like iski dawa. Yeah. Kuna hizo STI na STD and people are sick out ya HIV nini. So kumekuwa na hiyo debate ya ati Gen Z prefer heri kupata STI than kupata bora.
And pia majenzis wa strap. Nilikuuliza, do you strap? Amina strap. Mi zote Upimi ni na macho. strap. Actually wale madem ndo walikuwa wananiambia ati mazee Wanasemanga hiyo oil. Si tamu nika plastic. Naangalia dem niko like mi sikujui man. Na wewe unijui man. Nini tunaingia wapi kwa hii? So when you're strapping, una avoid nini? Una avoid pregnancy ama una avoid okay, to be honest, the first thing mi wanga na avoid ni pregnancy. Because mazee hii ndo ya kulea mtoi na economy man. And then pia I would be fair to myself, pia STDs pia ni kitu ni changamoto. Because unapata umechukua dem from Tinder. Tinder ni place yenye kende inatembea serious mbaya. You know, Tinder imekuwa more of a sex app, hata si relationships. So ukichukua dem huko hivyo na amekam kwako the first day, na the first day ndo hiyo nye action ina go down. Buda boss, unataka kuingia bila kustrap, hata kama unajiaminia, hata kama ni fisi aje. But kuna lazima kitu kuambie something. Kuna mabadi unaangalianga hivi badi unaona body is kwa nice tia. Unajua shida ni she's too beautiful. Shida ni kende inaongea, hiyo time akili yaongei. Sasa zingine pia that's why nimesema I would credit myself na kaanga chini kende na akili zinasalimiana. Zinasema yenyewe ndio tunataka the same goal. Lakini wacha tuangalie safety ya Marcelino kwanza. Wacha tuangalie safety ya Michael Jackson kwanza. But ukikuwa kwa hiyo action unaweza fikiria hivyo. Mimi nafikiria hivyo. Kuna wale mademu anakukujia na ile kizungu hapo. Mimi nimekujua na kizungu nikam. Simwambia demu huwezi kuwa hata na huwezi kuwa na homa hata. So let's indulge in unprotected dangerous sex. Unaona with this stranger. But kwa hiyo documentary after a few weeks umeenda kwa choo unaanza kupiga nduru kwa hivyo. Ati bedhe nilisikia STMC anakujonga damu. I didn't know that. Hizi magonorea unakojua hadi pass mzee. Wallahi. Umefura huko hivyo unalia mbaya. Buda, wewe hujaiona hizo ma videos? Ninaziangalia wapi? Mimi high school nakumbuka walikam wakaleta, ilikuwa during prep times. Wakasema hii prep 7 to 10 3 hours hata kuna kusoma. And then ni hall kuonyesha hizo ma videos za si kitu ina kutraumatize hata tukapatiwa sex talk ingine refu. Because your time kulikuwa na teenage sex ilikuwa ina crop up. So watu wakapatiwa hizo videos wanaonyesha vile hizo ma organs zinakaa once STDs meshika. Afu wanatafutanga the worst victims wenye imewapiga mbaya. Buda hata kunyonga ulikuwa na avoid mzee. Nakwambia ilikuwa that serious. So that's why maybe generation yenyu hawakuanza kuwapatia hizo talks. And hiyo generation yetu ilikuwa like lazima every high school ilikuwa na go through the same program. So na at me that's why dem akiniambia ati tupige bila munda ati inafilika plastic sijui rapa sweetie. Wanasema ngeo mafuta ati ina irritate sana. Hiyo mafuta niko like na wewe mimi sikujui au nijui na probably ukitoka kwa hii hao because most of the time after nginyo huo dem unafikiria vile atatoka nje hao yako and never to be seen again. Hiyo anga hivyo. Sema wewe kivyako mbona unasema hata hiyo asubuhi hiyo generalize but ni wewe tu unagonganga unafukuza. Hata ukishatoa tu hiyo condom uko like sasa kesho what are we doing tomorrow? Si inaangaje? Kesho 5 mimi niko na shughuli, have a business meeting. Unapiga yuta. Naambia dem I have a business meeting kesho 5 am. Itabaki tumetoka si wote nje. Wewe mwenyewe unajua hata unaangaje, una struggle huko nje unaangaje. But don't you think kunaweza kwa people can be celibate ama unaona it's far-fetched like wase wenye wana claiming wako celibate wanapiganga shughuli zao huko nje? Hii generation padi tuko it's very hard kwa celibate. Sex as a child sex umekuwa introduced at primary school level. So saizi ni ngumu sana preach your celibacy. Celibacy unge preach in the 80s and 90s. Saizi pali generation imefika ni ngumu sana preach celibacy. Sex iko everywhere. Internet iko everywhere. So by the time boy anafika 16, dem anafika 16, asha lose virginity ama nginyo iko so much ingrained into the mentality that huyu hata kole ata engage. But kama wewe for instance you lose virginity at what age? Bodo ni kwa spotlight mazee. Mimi naweza sema yangu me lost my virginity after high school like niko high school ulikuwa unasikia ma stories za sex. By high school ilikuwa na machocha mob sana. Nakumbuka high school msee anaweza kuambia alipiga hadi 3 na which ni uongo.
but now after sa high school ndo I got the freedom now to What you explore. pick your story? Mi nilikuwa nadanganyana of course ndo ni fit in. Mm-hmm. But after high school ndo literally engaged in it. Okay. So kama if me high school siku engage, but mi nilikuwa napenda mapararira kuchochana after midterm, after mmefungua chuo, unaambia wase mazee jana nilikuwa bash ingine ile April holiday mazee, kila wiki nilikuwa nagonga madem daily mazee, 10 rounds kila dem, 10 rounds. Wase walikuwa wana aim to lose virginities because you peer pressure, like beshte yako anakuambia experience, so you want to experience it. It was more of exploring rather than atiwe kuwa na hiyo urge ya kufanya. The worst lie worship at your high school ni gani? Kuna msee alikuwa anatuambia ngaya alikuwa anapiganga threesomes na madem, which najua tu ni fact. Mimi kuna boy fulani alikuwa anaitwa Bdigalgalo, alikuwa na stories za nginyo mazee, walking mazee pornography huyo jamaa kama sutra. So jamaa amekaa ametoa hiyo time ndo some of us tukuja kujua huyu jamaa ajai engage in sex ever in his life. Kijana virgin. Because alikuwa na to explain ya kwa nini condoms zo bust. So anapenda reason. So si tukapo tunasikiza keenly because condoms tulikuja kujua zo bust because umevaa vibaya, si ndio? Inakuanga hivyo. Yeah, ukivaa condom vibaya naangaje hiyo pressure ina gather up alafu ina bust tu peke yake due to wearing badly. But nigga alikama katuambia mazee ati spams zinakuja zinakuwa moto. Because like these spams zinakuja under 100 degrees Celsius. Anakunia accent ya Kiwargis. These spams zinakuwa 100 degrees Celsius. Masela kumbia mwaga akiolai. Baze tunasikiza story tume. So yeah, so high schoolers mazee, so either vile kwa tasema saizi is very difficult tunaangaje kutoa nginyo, kuambia watu abstain. Pali imefika you can only tell them to have safe sex. Hapo ndo pali tumefika. Na hopefully we can remain there. So juu jamani to Malcolm ule wa trail. Machaji na manyonyo is. Ati hakunanga kitu kama celibacy. Ukisikia msee mwenye anasema ko celibate huyu jamaa ananyonga. Na ukitaka kujua msee ananyonga, ati ni msee mwenye ogopi kwenda kupimwa HIV. Ati ukiona msee mwenye ako ni hiyo confidence ya tuende tupimwe. Huyu jamaa ni mnyongaji. But okay. For me I feel like we need to kunaweza kuwa na hiyo, we need to acknowledge that celibacy can work actually. Like ile when you put your mind to it. Yeah, definitely. Like definitely. When you put your mind to it, si lazima pia inginyo because tume idolize sex sana. So eventually tunaweza kuwa tu celibate. Kama mimi niko celibate. Team celibate. We ananyonga. Ananyonga ndo maana tunamuita Vicky El Masturbator. Mnaona vile wazee Le Masturbator. In French masturbator nini? Editor tuambie masturbator nini in French? Tumalize show. Anyway guys, like, share, subscribe na msinyonge like this guy. Tupiga minutes ngapi? Ya, mega Vicky unanyonga.